হ্যালো ফ্রেন্ডস, বসন্ত ব্লগসে সকলকে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকে আমরা এই ভিডিওতে কোনো প্ল্যান বা কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ভিডিও দেখব না। এখন আমরা দেখব পুরী সমুদ্র সৈকতে মাছ ভাজা খাওয়ার এক ভিডিও। আমরা ওখানে একটি মাছের দোকানে গেছিলাম এবং সেখান থেকে সার্ডিন মাছ নিয়েছিলাম। সার্ডিন মাছ কিভাবে কাটা হয়েছিল, কিভাবে ভাজা হয়েছিল ও খাওয়া, সমস্তটাই আমরা এই ভিডিওতে দেখব। দেখো তাহলে কিভাবে প্রসেসিং হচ্ছে পুরোটা, তারপর আমাদের অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও তোমরা কবে যাচ্ছ। Fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. মাখালেন ওটা কর্নফ্লাওয়ার, আদা রসুন, কাজু পেস্ট, মাছের মশলা। এটা বেসন না, কালো না, কালো দাদা, কালো মতন ঢাকি দাদা। আর বেসন খারাপ থাকলে পেট খারাপ হবে। এটা কি সব বড়া হলে তোমাকে বেসন পাবে। Fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। পরবর্তী ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।